Mokoba beam, I was taking cheap my day so. And the video winner, a Becasafa E-Levy, cause E-Levy, dear Ghana, is to be a count but and then Becasafa, and since I saw a binya me, and also, and now, since I saw a crabia, a binya government, so in the end, my main family will step by step since I saw a binya government, and so since I saw a binya citizens, and so, and I'm a video is when serve it as. Say oh na bia wo pa adwumani wo say adwuma bi wo ba bia libi fa to comment na say na obi o hwe video we bia menim say do na ayi den e hwehwe adwuma say de yi na betimi ayi den akoso nsusan so ba ko a beba wo apan ne so won say yinim so ma pass E-Levy bill no but ade ba ko say won say so mo start say adwuma be 6 months and then 7 months idea nim no omu projection no mo anya no o ye so mu like e so mo nti asese ibenya ni parodo na omeden omejai mo ni easy pa nti omu projection na e bi omanya se bi esika o target like so mu se sika no mo yeden omu sanka ko ni parodo na be den bija mo adwuma na ye o wa dwenchire bia leave to comment na se na nyina anya den ye educate ye ho like ye nyina ye boabo ye ho ye educate ye ho se de Ghana na ye wo sisia na se no mamu aiden no nyina betimi akoya nim kakra ena nsuza so ba ko a ebinya biem e wo citizens ye so ne say ya ye business no like ya ye business na ye send this guy okay obi to just wo me shop ba just ni bi wo enti se wo bi a me send this kana ma mobile money enti o send this kana money pa no se wo be say E-Levy charge ne dey to so e ba sabe ma high cost of doing business no akọ high because of say oh first nanka sen come send 120 Ghana cedis say ne say me dey scan bi ye den e ka home more inti isusa so I betimi ye den e betimi dia bra e citizens ne so no e na E-Levy no de matise ni parodo ne ka say oh send them me send dia me say me send 100 cedis sa said like omunya mentime E-Levy ne said say de bi nimpa mate say makan ho ayi minim say etie ne say to say MTN say oh yeah the limit na that so a day no to say 2000 Ghana cedis na ba obetimi akwa extend no E-Levy we no limit na that so 100 cedis into send 100 cedis what trial limit no into say we na send 100 cedis be ma e dem kra na E-Levy ni be count because of say a day no limit na that one 100 cedis into send more than 100 cedis E-Levy ni dey be count to say e bia me was suggestion be to say e bia government ni meeting dey ade bia ba say okay E-Levy okay wa every month bia cause tax dey won here say tax na mo ye dey omo dey mpuntu njuma so ye dey ade bi ba say ye fa ni E-Levy ne beji ne monthly no ade ba ko say wa wo send from 1 cedi to 1000 Ghana cedis every month we are making sure say oh 1 cedi 50 pesos online so every month we between 1 cedi 50 pesos to e dey am government no nti ye nhwe ni padodo na omo wo Ghana ha no na prompt because of say 1 cedi 50 pesos no prompt ni pa bibi mo nja mo money easy what I say prompt 1 cedi the whole month 1 cedi 50 pesos dey iska in iska bia but siskane boa no na ekọ government na ho siskane be be na ye ne say from 1000 Ghana cedis to 5000 Ghana cedis every month bia wa be send you do say within say range you know like o transactions abe no within say range you know every month we are making sure say o 4 Ghana cedis e online so e beti na 5000 Ghana cedis to 10000 Ghana cedis we making sure say o 10 cedis e online so e beti na from 10,000 to 50,000 making sure say be our 100 cedis online so e better obi a o ye obetimi send 50,000 business obi not just a businessman cause currently no dey so be 500 million every month we are transaction 500 million teachers a wuska to say nipa no o 100 cedis na enya de e be ni ska bia but e ba say nipa na no ton chewing gum no na o send scam obi amana de chewing gum abra no e be 200 cedi chewing gum e de abra no na E-Levy tax na da so a e ade e be ha nipa na pa but e ba say nipa na fa no ma na E-Levy ante no ba wa fa no ma no omo di no ma na abra no man na so o wa ye aduma scam ba kakra okay so we share 1 cedi 50 pesos so fa to momo line so
me sure say be yes can do be amani pano ti me giri say be government bit me modify asem na me maka no na like almost me e dey go into consideration cause E-Levy no how amount for the first year transaction I mean say so better and e be hani pado do na mo ye businesses no we hani pado do na and since so ba ko be nya wa Binance so ne say e be nya high unemployment rate because of say E-Levy ni ba or E-Levy na ba say no abema ni pado do na to say because of say mumu no swat no the mo yi ni pado do na di cause ke ko tena fi unim say so aduma na nye and e ba sa so already no mo we universities na omutimi ye mumu aduma no mo de like transactions we na omutimi de toto adua ni kakra no omunya ba betena fi nti e ba sa o me expect government ne say government ne form nto aduma and then aduma na ye ya ye de nsakwa no no sisi wohu nti ebema pressure dey amount about government ne so pa minim say government ne so ye wonim the form be won there I know say they are aware say bibi sabede between aba but me video for subscribers no say they like or me hu so be kwa Binance na so be buy and kasa yeso and then so ba ko pa ebe buy citizens no so ne say ni pado do na be lose your businesses ko me fa so lose your business ne say to say first na ebia me wokuma say me send scam obi no de do ma abra me o send scam no nti e ba sa na e be say oh last week me na me de charge ne kan ho this week dey say wona de kan ho e me pesa aduma no fa so ni so e na won say exchanges or e ba sa na won say TNC ya na enam so sa na e de am for police aduma because of say E-Levy charge na that so no headache no any aduma na nipa na kwakoye no fa so ni so like me fa we nye example to see am hu ade o ton na agigi na me ni madam fu akra me si ko hwe phone we ma me ko hwe okay phone no okay phone okay nti wa hwe phone na wie okay no me send this kana man no send 500 cedis o what me E-Levy ke phone no ka me bia me bo nyom na say speaker na bo ne hino then na madam for ne be the madam for ne be ne say so send this kana me back nti bi ni say me tade no ade na kasa me nsanka but E-Levy ateme wa ha E-Levy ateme wa ko already no omo introduce mumu ne de aba no omo introduce de aba already omo tie for service na omo de maye no how omunya omunim de equity app who say like o metimi de BBC abraga na for ama omo aye say the business I simple no ye jimuska nti already no omo tie omo charge that but government ne de no ebe kan ho sana ebe ma citizens na dey struggle kaka like so o hwe okoba bi na hu say omo musika esa e wo bank no omo ko bank omo ye dede pa since 200 omo yi 150 omo ye dede pa nti sankofo no omo be kasa pa nti like omo timi reconsider me jini pa say dey ebe boa nti insusa so be ma be nya wo Binance ne say ebe ma Binance unpopular because of say ye nim say me as a citizen no me nim say if I don't know complaining even MPP omo me nim say no omo ye campaign ma MPP pa no omo ye campaign ma MPP pa no omo complaining cause omo ye me now for me omo ye close so ki zedie like they complain meaning say ade no enye but because of say MPP NDC share South two parties the parties na anytime you omo ba for election no Ghana na kwakwa it is a company no every 4 years bi ano ye pe ebinim amamo beda ano cause Ghana no e develop nti ye pe obinim amamo beda ano no omo boa ma Ghana na ye ne atimi develop nti e so hu se omo a wa form as a company na ebia me ka in such a way what to about more back like fans what to about MPP4 na MPP4 ba be fa Ghana ntu hwe se man ko yie kura na ebinima company na kasa na omo ka company no ho bi no o metimi aba abontem abeka omo ntimi ma abontem me kada ba wo na o company nim no like o the company na show mo nsana wo se no man ko yie a o ho kire no wo na ye den o be kasa nti definitely me so kasa nti ma mo comment wo social media o comment ya na who say asema obi nipa na ba reply na nya dia who say the obi no o metimi aba me comment bi wa timi say oh nipa we dia
party na yɛn akɛtɛ n'ani ɛna mɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ ohun sɛ ɔka party no ɔyɛ part of company no ti company na te sɛ no ɔmo wu Ghana no company na se yɛde Ghana na hyɛ ne nsa no saa company no ɛyɛ dɛ kɔ ɔbɛgye sika firi hɔ nti baabi a wɔn nsa ɛboa ma wɔn nsa kɔ n'ano no ti like ɛyɛ normal thing saa na NDC ba NDC yɛ adeɛ a ɛfɛ sɛnkra na ɛyɛ bi different company na ɔpɛ sɛ yɛmfa adwuma no hyɛ ne nsa no ɔbɛnya adeɛ negative part bi aka asɛm bɔ ne afa no ho saa so na MPP ba na ɔyɛ adeɛ koraa na ɛyɛ kama koraa na ɛbɛnya different company ɔpɛ sɛ yɛmfa adeɛ no hyɛ ne nsa no ɔka fa nipa no ho nti anything bi a yɛyɛ citizens no yɛnhwɛ campaign no asɛm na ɔmode ba out no cause sɛ woyɛ ɛnim sɛ woyɛ party bi na ɔba na waba bɛyɛ adwuma so obi abɛhu me maame ɔte fi obehu me papa ɔte fi obehu we behu na ɔmo tie radio so ɔmo nim na like impact na eba wɔn life nim no ɔmo hu sɛ o and we ba here no ɔmo ayi cook kakra kwa na timi sɛ nim sika bebree kwa wɔn like ɔmo be nyina be witness but ba sɛ edru sɛ yɛsan apɛ company foforɔ ama na ɔmo asan aba every 4 years na yɛtwɛn yankasa yɛtena ase mark omo ya for omo adwuma no omo ba ya within 4 years ni padodo na omo ya for omo adwuma no omo yeye wo hu how I pass tie no nti ye na ye ko na ye ko fo obi ama na ba company no ma kina esi hu adwuma nipa na ye mama ye hwe se ade na nipa na de ba na overall ya analyzing no ma cause ye ni se omo ya for omo adwuma no omo nim se nipa dodo na omo for omo adwuma no nipa dodo na hye da sorry to say like the padodo na illiterates and omo nye illiterates come illiterates kra no the padodo na sorry to say bi mo the padodo na ense na dream kwa chiri mo so anything me ya no omo how o be fa so iden o be fa so awura mo I'm not doing politics here about being a citizen no like asema metimi aka o me channel no so no I'm not fighting for any party A party B and E-Levy no ade ba ku bi a me nim pa na say and E-Levy no citizens no yes citizens no ade ba ko me nim say be take impact e wo ye mu ni say ipadodo na be na agin say okay me ko me dikosu e ko kwan so me send this kind of money pa no me ko ana me this kind of ama no because of say me this kind of to or meti E-Levy into me this kind of be ka me ho akọ eba sa no so asese no ya let akonfo no an robbers no ya let omo say okay say bi omo so mu use E-Levy omo this kind of be show mo so it's you say we decide how about say me corner scan kwa ira wo kan nim ana akonfo ko gine wo kwan mu ana se bibi si wo kwan mu a de na meye nti wo hwe E-Levy to na like I say wo twa wo ho na e ade a what they compare how risk ni gum na ya ade a be how obetimi deposit wo na obi decide ade a yes e wonye nti say wo risk involved say wo first card ya show ho dey to kwan no say wo risk involved what I say me gidi pass information say me dey buy ade a instance so any dey wo settings na dey wo government no so wo instance so ni bi so wo leave for to comment na say na indicate ye ho and na wo suggestion bi wo ho a wo adwuma bi wo ho a wo business ideas bi wo ho betimi a share wo page we so a share for to comment na say na nyina yentimi movie emfa nko ya nim follow the Kintri on Facebook YouTube ya subscribe channel ni video be brow the videos are here wo Ghana ha bia wo ya de bia unim ate na wo ye